Lesson 17. A tiger, Тигр, a jackal, шакал, a lion, лев, a daisy. маргаритка. What animal is this? Is this a zebra or a tiger? It is a tiger. Is this a wolf or a jackal? It is a jackal. The wolf is big and strong. The jackal is small and weak. The zebra, the tiger, the lion, the wolf, and the fox are animals. The rose, the violet, and the daisy are flowers. We have many flowers at home. Have you many violets in your garden? What flower is this? It is a daisy. What animal is this? It is a jackal. Where is your cat? It is with its kittens. The hen is with its chickens. The duck is with its ducklings. This duck is as small as that hen. Is the boy strong? Yes, he is. Is the girl strong? No, she is not. The horse is a strong animal. Is the zebra strong? No, it is not so strong as the horse. Daddy, show me the animals in your book. We like to see birds in our garden. Нові слова до уроку 17. 17. What. Слово what може перекладатися «що» і може перекладатися «який». Як розрізнити? What flower – яка квітка? What book – яка книжка? What girl – яка дівчинка? Коли після слова what стоїть іменник, нагадую, іменник відповідає на питання «хто що», то тоді слово what перекладається «який». Коли після слова what стоїть інше слово, переклад «що». What are you doing? Що ти зараз робиш? What do you do? Що ти взагалі робиш? What did you do yesterday? Що ти зробив вчора? An animal. Тварина. A tiger. Тигр. A jackal. Шакал. Small. Маленький. Необхідно запам'ятати, що буквосполучення A з подвоєнням L, ALL, завжди читається all, tall – високий про зріст людини, call – називати, звати, fall – осінь в американському англійському, weak – слабий. Зверніть увагу на транскрипцію. 2 крапки – це довгота звука. Weak. 2 голосні, читається тільки перша, так як називається в алфавіті. A lion, лев. A daisy, маргаритка. Слово daisy може ще перекладатися ромашка. Its, його, її, свій, про тварин та предмети. As, такий же як. Not so as, не такий як. To see, бачити. Завдання до уроку.
Переклад та читання. Is a tiger as strong as a lion? Тигр такий же сильний, як лев? No, a tiger is not so strong as a lion. Ні, тигр не такий сильний, як лев. A jackal is as small as a fox. Шакал такий маленький, як лисиця. What animal is weak? Яка тварина слабка? A goat is weak. Коза слабка. He is as strong as a horse. Він такий сильний, як кінь. I have a black hen. В мене є чорна курка. Its chickens are yellow. Її курчата жовті. Вправа 4. Бесіда. Exercise 4. Conversation. Mummy, is this a fox or a jackal? You see, the fox is red and the jackal is grey. Oh, yes. The jackal is as grey as a wolf. Mummy, is this a fox or a jackal? Мамочка, це лисиця чи шакал? You see? Розумієш? The fox is red and the jackal is grey. Лисиця руда і шакал сірий. Oh, yes, the jackal is as grey as a wolf. Отак. Шакал такий же сірий, як вовк. Переклад. Уроку 17. Lesson 17. A tiger, Тигр. a jackal, Шакал. a lion, Лев. a daisy. Маргаритка. What animal is this? Яка тварина це? Is this a zebra or a tiger? Це зебра чи тигр? It is a tiger. Це тигр. Is this a wolf or a jackal? Це вовк чи шакал? It is a jackal. Це шакал. The wolf is big and strong. Вовк сильний та великий. Strong – сильний. Big – великий. The jackal is small and weak. Шакал малий та слабкий. The zebra, the Zebra, tiger, the тигр, lion, the лев, wolf, and the вовк, fox are лисиця, animals. тварини. The rose, the violet, and the daisy are flowers. The rose – троянда, the violet – фіалка, and the daisy – маргаритка або ромашка, are flowers – квітки. We have many flowers at home. У нас є багато квіток вдома. Have you many violets in your garden? В вашому саду є багато фіалок. What flower is this? Яка це квітка? It is a daisy. Це маргаритка. What animal is this? Яка це тварина? It is a jackal. Це шакал. Where is your cat? Де ваша кішка? It is with its kittens. Вона зі своїми кошенятами. The hen is with its chickens. Курка зі своїми The duck цеплятами. is with its ducklings. Качка зі своїми качатами. This duck is as small as that hen. Ця качка така ж мала, як та курка. Is the boy strong? Хлопчик сильний? Yes, he is. Так. Is the girl strong? Дівчинка сильна? No, she is not. Ні. The horse is a strong animal. Кінь – сильна тварина. Is the zebra strong? Зебра No, сильна? it is not so strong as the horse. Ні, вона не така сильна, як кінь. Daddy,
Show me the animals in your book. Тату, покажи мені тварин в твоїй книжці. We like to see birds in our garden. Ми любимо дивитися пташок у нашому саду. Ми любимо бачити пташок в нашому саду. Зверніть увагу на правильне промовляння слова пташки – birds. Буква сполучення IA промовляється birds. Британський варіант або birds, американський варіант. І, будь ласка, не промовляйте неправильно. День народження – birthday. Дівчинка – girl. Пташки – birds.